Nirnaturo Pujito Shri Chaitanya Kripa Bhuro Bhuvi Bhuvo Badhavahantarako Shri Chaitanya Kripa Bhuro Bhuvi Bhuvo Badhavahantarako Vande Rupa Sanatana Rakujago Shri Jiva Gopalago Rupa Sanatana Rakujago Shri Jiva Gopalago Nana Shastra Vicharinai Kanipano Saddhamma Samstapako Nana Shastra Vicharinai Kanipano Saddhamma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandhina Mataliko Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Nandhina Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghujako Shri Jiva Gopalago Rupa Sanatana Raghujako Shri Jiva Gopalago Vande Rupa Sanatana Raghujako Shri Jiva Gopalago Vande Rupa Sanatana Raghujako Shri Jiva Gopalago We're reading Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami's Nectar of Devotion. Srila Rupa Goswami Birachita Bhakti Rasamrita Sindhu Path Korchi. We read the different Mangalacharan, the different verses from the Mangalacharan. Amra Mangalacharan'er কয়েকটি শ্লোক অধ্যয়ন করেছি. And then we spoke about the contents of the book. তারপরে আমরা গ্রন্থের বিষয়সমূহ আলোচনা করেছি. And then we're going on now to hear Rupa Goswami's definition of pure devotional service. এরপরে আমরা রূপা গোস্বামীর যে শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞা যেখানে দিয়েছেন সেটি আলোচনা করব. And so we heard Rupa Goswami's definition. Anyabilasita sunyam jnana karma janavritam anukuyena krishna nushilanam. First class devotional service is known
by one's tendency to be fully engaged in Krishna consciousness, serving the Lord favorably. এখানে তিনি বলেছেন যে অন্নাভিলাষিতা শূন্যম শ্লোকে কৃষ্ণের অনুকূলভাবে কৃষ্ণকে ভগবত ভক্তি সহকারে সেবা প্রদান করা, প্রেমময় সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করার নামই হলো শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি। And we were describing how devotional service can be favorable or unfavorable. If it's unfavorable, then it's not bhakti. এবং আমরা এটাও জেনেছি যে ভক্তি কিভাবে অনুকূলে এবং প্রতিকূলে হয়, এবং যদি সেটা প্রতিকূলে হয় তাহলে সেটাকে ভক্তি বলা চলে না। Just like Kamsa is always thinking of Krishna. যেমন কংস অনেক সময় সব সময় কৃষ্ণের চিন্তা করতেন, But his thinking is how to kill Krishna. কিন্তু তিনি চিন্তা করতেন কিভাবে কৃষ্ণকে হত্যা করা যায়। So it's not devotional service. তো এটি ভগবত ভক্তির নয়। So what devotional service is going to be described. This devotional service is a sort of cultivation. It is not simply interaction. It is not simply interaction for people who like to be. It is not simply in action. It is not simply in action. It is not simply in action for people who like to be inactive or devote their time to silent meditation. There are many different methods for people who want this, but cultivation of Krishna consciousness is different. The particular word used by Srila Rupa Goswami in this connection is anushilanam, or cultivation by following the predecessor teachers or acharyas. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Without activity, consciousness alone cannot help us. All activities must be divided into two classes. One class may be for achieving a certain goal, and the other may be for avoiding some unfavorable circumstances. In Sanskrit, these activities are called pavriti and nivriti, positive and negative action. There are many examples of negative action. For instance, a diseased person has to be cautious and take medicine in order to avoid unfavorable illness. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, এই ভক্তি এক ধরনের অনুশীলন, অর্থাৎ এক রকম সক্রিয় সেবা। এটি অলস মানুষের বা মৌন ধ্যানের নিষ্ক্রিয়তা নয়। বিভিন্ন মানুষদের প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন রকমের পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন তা থেকে ভিন্ন। অনুশীলন মানেই সক্রিয়তা। সক্রিয় না হলে কেবল মনে মনে চিন্তা করলে কাজ হয় না। সব রকমের কার্য দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, সেগুলি হচ্ছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। নিবৃত্তির অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেমন একজন রোগীকে খুব সাবধানে ওষুধ খেতে হয়, যার ফলে রোগরূপী প্রতিকূলতা দূর হয়ে যায়। So, Srila Prabhupada is analyzing some of the different terms which Srila Rupa Goswami used in his definition to help us understand how perfectly he has defined devotional service. Srila Prabhupada রূপ গোস্বামী যে সমস্ত পদ ব্যবহার করেছেন শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে, সেগুলো আমরা ভালো করে যাতে বুঝতে পারি সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রস্তুত করেছেন, যাতে আমরা রূপ গোস্বামীর সংজ্ঞা সুন্দর করে বুঝতে পারি। Every word is chosen with great care. প্রত্যেকটি শব্দ চয়ন করা হয়েছে খুবই সতর্কতার সঙ্গে। So
And Srila Prabhupada is talking about this word anusilanam, anyabilasita sunyam, jnanakadmadhyamam anavritam, anukulyena krishnan anushilanam, bhakti uttamam. So at the end of his definition here, anushilanam, meaning the cultivation of Krishna consciousness by following in the footsteps of the great acharyas, the great devotees. তো এখানে বলা হয়েছে যে অন্নাবিলাসিতম শ্লোকে আমাদের ভগবত ভক্তি সাধন করা উচিত কোনো শুদ্ধ ভক্তের অধীনে থেকে, তার তত্ত্বাবধানে থেকে, এবং সেটি কৃষ্ণ অনুকূলভাবে সেবা প্রদান করে, প্রেমময়ী সেবা প্রদান করার মাধ্যমে আমরা এইভাবে শুদ্ধ ভগবত ভক্তি যাজন করতে পারি। So this word shilanam indicates cultivation. In other words, there must be some activity. এখানে অনুশীলনামের শিলনাম শব্দটির মানে হলো যে প্রস্তুত করা বা তৈরি করা। তো এখানে অনুশীলন মানে কোনো কিছু কাল্টিভেট করা হচ্ছে বা তৈরি করা হচ্ছে। Somebody may say, oh, I'm always thinking of Krishna, but we never see any activity. We never do anything for Krishna. অনেকে বলতে পারে যে আমি তো সর্বক্ষণ কৃষ্ণ চিন্তা করি, কিন্তু দেখা যায় না যে সে কোনো কর্ম করছে কৃষ্ণ যুক্ত। So if there's actual cultivation, there will be activity, and activities are done body, mind and words. যদি তার মনে থাকে ভাবনা, তাহলে অবশ্যই সেটা ক্রিয়া কর্মের দ্বারা প্রকাশিত হবে এবং সেটি তন, দেহ, মন এবং বাক্য এগুলোর দ্বারা প্রকাশ পাবে। So there are two kinds of activities. There is pavriti and nivriti. Pavriti means the positive and nivriti the negative. দুই ধরনের কর্ম রয়েছে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি মানে ইতিবাচক কর্ম এবং নিবৃত্তি মানে নেতিবাচক কর্ম। So pavriti actions means things which we want to do in the service of Krishna. প্রবৃত্তির অর্থ হলো যে আমরা কৃষ্ণ সেবায় কি করতে চাই। Just like we want to worship Krishna, we want to read the books about Krishna, we want to bow down before Krishna. যেরকম আমরা কৃষ্ণর সামনে প্রণাম নিবেদন করতে চাই, কৃষ্ণ সম্পর্কিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে চাই, বিগ্রহ সেবা করতে চাই। And then nivriti is actions we will do to avoid things which are against devotional service. এবং নিবৃত্তি হলো সেই সমস্ত কর্ম যেগুলো আমরা করি ভগবত ভক্তি সেবার অনুশীলনে বাধা সৃষ্টি করে, এরকম কাজ থেকে বিরত থাকা বা এরকম কাজ থেকে অব্যাহতি লাভ করাটাকে বলা হয় নিবৃত্তি। We will be careful to avoid the association of non-devotees. আমাদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত অভক্তদের সঙ্গ থেকে যাতে আমরা বিরত থাকি। We will be careful to avoid over-accumulation of unnecessary items. এবং অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীর অনেক বেশি জোগাড় বা সংগ্রহ করা থেকে আমাদেরকে বিরক্ত থাকা উচিত। And we will want to avoid association with the modes of passion and ignorance. এবং আমাদের তমগুণ এবং রজগুণের সঙ্গ লাভ থেকে বিরত থাকা উচিত। In this way, activities can be either pavriti or nivriti. এইভাবে ক্রিয়াকলাপগুলি প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি হতে পারে। Prabhupada just gives this one example. A diseased person has to be cautious to take medicine. প্রভুপাদ একটি উদাহরণ দিয়েছেন, একজন রোগী তার উচিত পথ্য বা ওষুধ গ্রহণ করা। And if it's a contagious disease, he will also want to be cautious about where he goes and who he associates with. এবং যদি তার সংক্রামক ব্যাধি হয় তাহলে এই ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে যে সে কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মেলামেশা করছে। He will want to keep himself away from the mass of people. এবং তখন তাকে এই সমস্ত ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতে বলতে হবে। We'll read some more. Prabhupada said, those who are cultivating spiritual life and executing devotional service are always engaged in activity. Such activity can be performed with the body or with the mind. Thinking, feeling and willing are all activities of the mind. And when we will to do something, the activity comes to be manifest in the gross bodily senses.
Thus, in our mental activities, we should always try to think of Krishna and try to plan how to please him, following the footsteps of the great acharyas and the personal spiritual master. There are activities of the body, activities of the mind, and activities of speech. A Krishna conscious person engages his words in preaching the glories of the Lord. This is called kirtan. And by his mind, a Krishna conscious person always thinks of the activities of the Lord. As he is speaking on the battlefield of Kurukshetra, or engaging in his various pastimes in Vrindavan with his devotees. In this way, one can always think of the activities and pastimes of the Lord. This is a mental cultivation of Krishna consciousness. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, যারা পারমার্থিক জীবনযাপন করছেন এবং ভগবত ভক্তির অনুশীলন করছেন, তারা সর্বদাই সক্রিয়। এই ধরনের কার্যকলাপ শরীর অথবা মনের দ্বারা সাধিত হতে পারে। চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছা এইগুলো হচ্ছে ক্রিয়া। কোনো কিছু করার সংকল্প করার পর স্থূল শারীরিক অঙ্গে সেই ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়। সেই জন্য আমাদের মানসিক ক্রিয়া দ্বারা সব সময় চিন্তা করার চেষ্টা করা উচিত কিভাবে পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা যায়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বাণীর দ্বারাও কর্ম সাধিত হয়। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত ভক্ত তার বাণী দিয়ে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, তাকে বলা হয় কীর্তন। এই ধরনের বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অনুশীলন। কৃষ্ণ ভাবনায় ভগবত ভক্ত তার বাণী দিয়ে ভগবানের গুণকীর্তন করেন, তার মন দিয়ে তিনি সর্বদাই ভগবানের লীলা স্মরণ করেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তিনি যেভাবে অর্জুনকে ভগবদ গীতা শুনিয়েছিলেন, বা বৃন্দাবনে তার ভক্তদের সঙ্গে তিনি যেভাবে লীলা বিলাস করেছিলেন, এইভাবে সর্বদাই ভগবানের কার্যকলাপ ও লীলাবিলাস স্মরণ করা যায়। এটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মানসিক অনুশীলন। So Srila Prabhupada is describing some of the activities which we can perform in the service of Krishna. First of all, he talks about using the tongue to chant the holy name and to join in kirtan. এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে আমরা আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে, ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করতে পারি। যেরকম আমাদের জিহ্বা দিয়ে আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারি এবং কৃষ্ণ প্রসাদ সেবা করতে পারি। In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Satatam kirtayanto mam yatantas jadradavrata. Always chanting my glories, endeavoring with determination. These great souls, the Mahatmas, always worship me with devotion. শ্রী ভগবান ভগবদ গীতায় বলছেন যে সর্বদাই আমার কীর্তন করো। যে সমস্ত মহাত্মারা সর্বদাই তাদের বাক্যের দ্বারা আমার গুণগান কীর্তন করে, তারা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। So using the tongue for kirtan may be chanting the holy name, taking part in Sankirtan, or it may be preaching the glories of the Lord, speaking from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. তো আমরা সংকীর্তন করার মাধ্যমে, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা থেকে অধ্যয়নের মাধ্যমে, ভগবানের গুণকীর্তন করার মাধ্যমে এইভাবে সেবায় নিয়োজিত হতে পারি। These are all different kinds of kirtan which one can use to engage his tongue in the service of Krishna. এগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের কীর্তন যেখানে আমরা আমাদের জিহ্বাকে ব্যবহার করি কৃষ্ণ সেবার ক্ষেত্রে। And in our mind we should always try to think of Krishna. The example in this regard is Maharaj Ambarish, who engaged in devotional service in the very beginning. The very first thing he'd do would be to fix his mind on the lotus feet of Krishna. এবং আমরা আমাদের মনকেও কৃষ্ণ সেবায় লাগাতে পারি বা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। এর উদাহরণ, প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে শ্রী অম্বরীশ মহারাজ, যিনি প্রথমেই তার মনকে কৃষ্ণের উপরে নিযুক্ত করতেন। Srimad Bhagavatam says, Sabai mana Krishna padaravindayoy vachamsi vaikuntha gunanavarnane karo harir mandir amarjanadishu shrutim chakrachuta satkatodaye. This is describing the activities of Maharaj Ambarish, how in the very beginning he fixed his mind on the lotus feet of Krishna, and then
he used his words to describe the glories of the Lord. And then he used his hands to clean the temple, to decorate the temple. এখানে মহারাজ অম্বরীশের বিভিন্ন ভক্তিমূলক কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে তিনি তার জিহ্বা দ্বারা ভগবানের গুণগান কীর্তন করতেন, হস্ত দ্বারা মন্দির মার্জন করতেন, পদ দ্বারা মন্দিরে গমন করতেন। So Prabhupada talks about Krishna speaking on the battlefield of Kurukshetra, or in his Vrindavan Leela, speaking with his devotees. And in this way Krishna was showing us how to perform activities in relation in Krishna consciousness, in relation to the devotees. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে বর্ণনা করছেন কিভাবে অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রে তিনি বর্ণনা করেছেন ভাগবত ভক্তির অনুশীলনের পন্থা, এবং তিনি বৃন্দাবন লীলায়ও তার ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন ভগবত ভক্তি কিভাবে অনুশীলন করা হয়। So devotee can think of Krishna performing these different activities, and in this way keeping his mind always in Krishna consciousness. ভক্তরা এইভাবে কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণ সেবায় বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম করতে পারে এবং এইভাবে সে কৃষ্ণ ভাবনাময় পথে অগ্রসর হতে পারে। Some people, they do their meditation, they think the goal is to make the mind blank, but the devotee, they want to fill the mind with thought of Krishna. কোনো কোনো ধ্যান যোগী রয়েছে, তাদের মনকে সব কিছু থেকে শূন্য করতে চায়, কিন্তু ভক্তরা তাদের মনকে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত করে ভরে তুলতে চায়। If we're always thinking of Krishna, then that's a healthy Krishna conscious mood. তারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। But we have to know about the activities and the pastimes of Krishna, then you can think of them. If you don't know, then how will you be able to think about these things? কৃষ্ণর বিভিন্ন লীলা সমূহ মহিমা কীর্তন করার জন্য, চিন্তন করার জন্য আসলে আপনাকে জানতে হবে যে কৃষ্ণের কি কি লীলা করেছিলেন, তার কি কি মহিমা রয়েছে, না হলে আপনি কিভাবে চিন্তা করবেন? So this mental culture of Krishna consciousness, this comes after hearing. Without hearing and chanting, it will be difficult to absorb the mind and thought of Krishna. শ্রবণ করার পরেই কৃষ্ণের মহিমা, কৃষ্ণের লীলাসমূহ সম্পর্কে শ্রবণ করার পরেই আমাদের মনে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ভাবনা আসবে, এবং তখনই আমাদের মনকে এইসব কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন রাখা সম্ভব হবে। So first there is hearing. When we hear nicely, then we can repeat, we can chant. And when we hear and chant nicely, then the remembrance will come. We can fix the mind on Krishna. আমরা প্রথমে খুব এই জন্য বলা হয়েছে ভালো করে সতর্কভাবে শ্রবণ করার জন্য, শ্রবণ করে আমরা তারপরে কীর্তন করি, এবং এইভাবে শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে আমরা স্মরণ করতে পারি কৃষ্ণ লীলা। Srila Prabhupada continues, similarly, we can offer many services with our bodily activities. But all such activities must be in relationship with Krishna. This relationship is established by connecting oneself with the bona fide spiritual master, who is the direct representative of Krishna in disciplic succession. Therefore, the execution of Krishna conscious activities with the body should be directed by the spiritual master and then performed with faith. The connection with the spiritual master is called initiation. From the date of initiation by the spiritual master, the connection between Krishna and a person cultivating Krishna consciousness is established. Without initiation by a bona fide spiritual master, the actual connection with Krishna consciousness is never performed. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, এইভাবে আমরা আমাদের দেহ দিয়েও অনেক রকমের সেবা করতে পারি, কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ অবশ্যই কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হওয়া উচিত। এই সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয় গুরু শিষ্য পরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে।
তাই দেহ দিয়ে কৃষ্ণ ভক্তির যে অনুশীলন তা গুরুদেবের দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। গুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াকে বলা হয় দীক্ষা। সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষিত হওয়ার দিন থেকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণ অনুশীলনে রত ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত না হলে কৃষ্ণের সঙ্গে যথাযথভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায় না। So we understand here how to engage the body, that the activities of the body are directed through the instructions of the spiritual master. এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে আমরা দেহটাকে কৃষ্ণ সেবায় চালিত করতে পারি। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে এবং তত্ত্বাবধানে আমাদের দেহকে বিভিন্ন সেবায় সুচারুরূপে নিয়োজিত করা উচিত। The spiritual master will give instructions what service he would like you to do. He may ask you to go and distribute literature, to go and preach. He may ask you to go and take a job, different activities. শ্রী গুরুদেব তাকে বিভিন্ন রকমের নির্দেশ প্রদান করবেন যেটা তার জন্য যথাযথ হয়। তিনি বলতে পারেন শিষ্যকে গ্রন্থ প্রচারের জন্য, তিনি বলতে পারেন কোথাও প্রচারে যাওয়ার জন্য, অথবা কোনো সময় বলতে পারেন যে চাকরি করার জন্য। We see in the Chaitanya Charitamrita Lord Chaitanya giving instructions to one family. There were two brothers, and he told one brother, "You're a Vaidya, you're a doctor, a physician, you continue your work there, very good." He told the other brother, "You should go with the devotees. You go for Sankirtan and go for preaching with the devotees." And he told the son of one of the brothers that you worship the deity. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমরা দেখছি যে গৃহস্থদের আলাদা আলাদা নির্দেশ দিয়েছেন। যেরকম একটি পরিবারে দুজন ভ্রাতা ছিলেন এবং বড় ভ্রাতা ছিলেন একজন বৈদ্য বা ডাক্তার। তো মহাপ্রভু বললেন যে তুমি ডাক্তারি করে যাও, এটা খুব ভালো সেবা। এবং ছোট ভাইকে তিনি বললেন যে তুমি সংকীর্তনে যোগদান করো, এবং তাদের একজনের পুত্র তাকে তিনি নির্দেশ দিলেন যে তুমি বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত থাকো। So it's important, get some instruction from the spiritual master. Find out what he wants you to do, what service you can do. তো এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, গুরুদেবের নিকট থেকে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হওয়া যে কোন সেবাটি আপনার করা উচিত। And if you're not able to approach the spiritual master directly, then approach one of his representatives in the form of a senior devotee. এবং যদি এটা সম্ভব না হয় শ্রী গুরুদেবের নিকট গিয়ে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, তাহলে আপনি শ্রী গুরুদেবের প্রতিনিধি কোনো জ্যেষ্ঠ ভক্তকে আপনি এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। But it's important to have a connection with the spiritual master. Everyone has to be guided, and there has to be this connection with the spiritual master, and this connection is through initiation. তাই প্রত্যেকেরই উচিত একজন সদ্গুরুর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এবং এই সদ্গুরুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরেই আসলে সত্যিকারের কৃষ্ণ সেবা অনুশীলন শুরু হয়, এবং তার ফলে তার দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। Srila Prabhupada writes here that our connection with Krishna is established from the time of initiation. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে লিখছেন আমাদের শ্রী গুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্ক তখনই তৈরি হয় যখন আমরা তার থেকে দীক্ষা গ্রহণ করি। Without initiation, then you have no position in Krishna consciousness. দীক্ষা ব্যতীত আপনার কৃষ্ণ ভাবনামৃতে কোনো স্থান নেই। Sometimes people ask, I'm doing everything, I follow the principles, why I need initiation? Oh, I'm sorry, you do need initiation, it's very important. অনেক সময় লোকেরা বলে আমি তো সমস্ত রকম সেবা সম্পাদন করছি, আমি জব করছি, কীর্তন করছি, তাহলে কেন আমার দীক্ষা নেওয়ার দরকার আছে? কিন্তু আমরা দুঃখিত, শাস্ত্রের এটাই নির্দেশ যে দীক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। Because that initiation will require purity and also a display of the highest faith. এই দীক্ষার সময় অবশ্যই আপনাকে শুদ্ধতা এবং উচ্চতর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস প্রদর্শন করতে হবে। To get initiation from the spiritual master, you have to prove your purity. You have to follow the principles, the rules and regulations. গুরুদেবের নিকট থেকে দীক্ষা পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে আপনার শুদ্ধতা প্রমাণ করতে হবে, এবং আপনাকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। And we'll have to have faith also, faith that he is the representative of Krishna,
and by the mercy of the representative of Krishna, we can come to Krishna. এবং আপনার এরকমও বিশ্বাস থাকতে হবে যে গুরুদেব হলেন শ্রী ভগবানের প্রতিনিধি এবং শ্রী গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে প্রাপ্ত করার মাধ্যমে আপনি ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারবেন। If you don't have a spiritual master, if you don't have the initiation from the spiritual master, then it's possible you can fall into the animal species of life. যদি গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ না করেন তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনি পশুকুলে জন্মগ্রহণ হয়ে যেতে পারে আপনার। You cannot go to Krishna directly. You have to go through a spiritual master. আপনি সরাসরি কৃষ্ণের কাছে যেতে পারেন না, আপনাকে অবশ্যই শ্রী গুরুদেবের মাধ্যম দিয়ে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছাতে হবে। And we see the example, Lord Krishna himself, along with Lord Balaram, they went to the ashram of Sandipani Muni and accepted him as their spiritual master and took education from him. আমরা দেখি যে কৃষ্ণ নিজে এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম শিক্ষা গ্রহণের জন্য সন্দীপনির মুনি আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং ওনার শিষ্যত্ব বরণ করে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। And similarly also Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted initiation. He took a spiritual master. His spiritual master was Ishwara Puri, and he went to Gaya and was initiated by Ishwara Puri, and Ishwara Puri initiated him in the chanting of the holy name. আমরা দেখি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরপুরীর নিকট থেকে। তিনি গয়া গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি ঈশ্বরপুরীর থেকে নিকট থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেছিলেন। So initiation is an essential part of Krishna consciousness. Anybody practicing bhakti yoga, they have to accept a spiritual master, and in the process of accepting a spiritual master, at some point they will have to take initiation. তাই ভগবত ভক্তি অনুশীলনের জন্য অবশ্যই তাকে একজন গুরু গ্রহণ করতে হবে এবং দীক্ষার মাধ্যমে একজন গুরু গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তারপরেই তার পক্ষে সত্যিকারের ভগবত ভক্তি অনুশীলন শুরু করতে পারে। Now initiation means the beginning. It's not that because you're initiated it's all finished. Some people think foolishly that now I'm initiated, now I don't have to do anymore. ইনিশিয়েশন বা দীক্ষা মানে হলো শুরু। অনেকে ভাবে যে না দীক্ষা হয়ে গেছে মনে হয় আমার কাজ শেষ, কিন্তু আসলে দীক্ষা মানে আপনার ভক্তি জীবনে শুরু হচ্ছে তখন। Initiation means accepting a spiritual master. Accepting the spiritual master doesn't mean you just accept a name from him and you accept the beads from him. You have to accept also his instructions for you. দীক্ষা নেওয়া অর্থ এই নয় যে আপনি গুরুদেবের নিকট থেকে মন্ত্র লাভ করবেন অথবা আপনি নতুন নাম লাভ করবেন। দীক্ষা নেওয়ার অর্থ হলো যে শ্রী গুরুদেবের নির্দেশাবলীও আপনি গ্রহণ করবেন। If the spiritual master tells a disciple they should study, they have to study. যদি গুরুদেব তার শিষ্যকে নির্দেশ দেন যে তোমাকে অধ্যয়ন করতে হবে তাহলে তাকে অধ্যয়ন করতে হবে। The spiritual master tells a disciple to go out and preach, they should go out and preach. যদি শ্রী গুরুদেব তাদেরকে নির্দেশ দেন যে বাইরে গিয়ে প্রচার করতে হবে তাহলে তাদেরকে বাইরে গিয়ে প্রচার করতে হবে। The order of the spiritual master is very important. শ্রী গুরুদেবের নির্দেশাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Srila Prabhupada continues, the cultivation of Krishna consciousness is not material. The Lord has three general energies, namely the external energy, the internal energy, and the marginal energy. The living entities are called marginal energy, and the material cosmic manifestation is action of the external or material energy. Then there is the spiritual world, which is a manifestation of the internal energy. The living entities, who are called marginal energy, perform material activities when acting under the inferior external energy. And when they engage in activities under the internal spiritual energy, then activities are called Krishna consciousness. This means that those who are great souls or great devotees,
Do not act under the spell of material energy, but act instead under the protection of the spiritual energy. And activities done in devotional service or in Krishna consciousness are directly under the control of spiritual energy. In other words, energy is a sort of strength, and the strength can be spiritualized by the mercy of both the bona fide spiritual master and Krishna. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অনুশীলন প্রাকৃত নয়। ভগবানের শক্তি সাধারণত তিনভাবে প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে বহিরঙ্গা শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি। জীবকে বলা হয় তটস্থা শক্তি, জগৎ হচ্ছে তার বহিরঙ্গা শক্তি অথবা অপরা প্রকৃতি, এবং চিন্ময় জগৎ হচ্ছে তার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। জীব যখন নিকৃষ্ট বহিরঙ্গা প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত থাকে তখন তাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়, তখন সে প্রাকৃত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। জীব যখন অন্তরঙ্গা পরা প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল থাকে তখন সে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়। অর্থাৎ যারা মাহাত্ম বা মহাভাগবত তারা কখনো বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করেন না, তারা সর্বদাই পরা প্রকৃতির আশ্রয়ে কর্ম করেন। ভক্তিযোগ অথবা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যাই করা হোক না কেন তা সরাসরিভাবে পরা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় আমাদের শক্তি হচ্ছে কর্ম করার ক্ষমতা, এবং এই কর্মক্ষমতাকে সদ্গুরু ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে চিন্ময় বা অপ্রাকৃত স্তরে রূপান্তরিত করা যায়। So there are three principal energies: the marginal, the spiritual, and the material. তিন প্রকারের শক্তি রয়েছে, একটি হলো বহিরঙ্গা শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি। There are many other energies, but these are the three principal ones. অনেক রকমের শক্তি রয়েছে, কিন্তু এই তিনটি হচ্ছে প্রধান শক্তি। So Srila Prabhupada is describing when the living entity acts under the material energy, then his activities are under the law of karma. শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন বহিরঙ্গ শক্তির অধীনে কর্ম করে তাহলে সে কর্মফলের অধীনে পড়ে। The three modes of nature will act and one will get appropriate results according to his karma. প্রকৃতির তিন গুণ তার উপরে ক্রিয়া করবে এবং সেই অনুসারে সে তার কর্মফল লাভ করবে। But when the devotee surrenders to Krishna, engages in devotional service and Krishna consciousness, then his activities are spiritual. কিন্তু কোনো ভক্ত যখন কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে এবং অন্তরঙ্গ শক্তির অধীনে তার প্রেমময়ী সেবা অর্পণ করে তাহলে সে তখন সেটা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি হিসেবে গণ্য হয়। The actions of a devotee who is engaged in Krishna conscious activities are not material, they're spiritual activities. কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যুক্ত ভক্তের কার্যকলাপ কোনো বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে বাহ্যিক বা জড়জাগতিক কার্যকলাপ নয়, এটি পূর্ণরূপে চিন্ময় কার্যকলাপ। This is also described in Bhagavad Gita, where Lord Krishna describes Mahatmanas tu mam parta daivim prakritim ashrita bhajanti ananya manaso gyarva bhutadimavyan. The Mahatmas, the great souls, means those pure devotees who are engaged in Krishna conscious activities are under the protection of my divine energy. শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় উল্লেখ করেছেন যে আমার শুদ্ধ ভক্তরা মহাত্মারা তারা আমার অন্তরঙ্গা শক্তির অধীনে সুরক্ষিত থাকেন। So Prabhupada explains this divine energy, this is a type of strength, and this energy is spiritual energy, and it's the energy of Krishna and the spiritual master. শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে অন্তরঙ্গা শক্তি এটি হলো একটি চিন্ময় শক্তি এবং এটি কৃষ্ণের এবং শ্রী গুরু মহারাজের গুরুদেবের শক্তি। By the mercy of Krishna and the Guru, then this energy is spiritualized. গুরু এবং কৃষ্ণের আশীর্বাদে কৃপায় এই শক্তিটি চিন্ময় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। Using everything in the service of Krishna makes it spiritual.
প্রত্যেকটি জিনিসই কৃষ্ণ সেবায় ব্যবহার করার ফলে সেটি চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। A building may be simply a warehouse, may simply be used for storage, but the same building can be converted into a temple and made into a holy place. একটি অট্টালিকাকে কোনো কারখানার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সেটিকে আবার পরিবর্তন করে সুন্দর ভগবানের মন্দির হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। So we are showing people how matter can be made into spirit by using it in Krishna consciousness. আমরা মানুষকে এটি শিক্ষা প্রদান করতে চাই কিভাবে তারা বস্তুকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত ব্যবহার করে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত করাতে পারে। So this energy, this material energy, can be spiritualized by the mercy of Krishna and the spiritual master. এই জড় শক্তিটিকে গুরু এবং কৃষ্ণের আশীর্বাদে চিন্ময় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। This world, we think of this world as the material world, but it can become the spiritual world when we use it in the service of Krishna. আমরা ভাবি যে এই জগৎটি জড় জগৎ, কিন্তু এটিকে আমরা চিন্ময় জগতে রূপান্তরিত করতে পারি এটিকে কৃষ্ণ সেবায় ব্যবহার করে। We have to show people how to perform this, how to use everything in Krishna's service. আমাদের এটা মানুষদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে কিভাবে এটা করা সম্ভব। In the Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami, Lord Chaitanya states that it is a fortunate person who comes in contact with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. One who is serious about spiritual life is given by Krishna the intelligence to come in contact with a bona fide spiritual master, and then by the grace of the spiritual master one becomes advanced in Krishna consciousness. In this way the whole jurisdiction of Krishna consciousness is directly under the spiritual energy, Krishna and the spiritual master. This has nothing to do with the material world. When we speak of Krishna, we refer to the Supreme Personality of Godhead along with his many expansions. He is expanded by his plenary parts and parcels, his differentiated parts and parcels, and his different energies. Krishna, in other words, means everything and includes everything. Generally, however, we should understand Krishna to mean Krishna and his personal expansions. Krishna expands himself as Baladev, Sankarshan, Vasudev, Aniruddha, Pradyumna, Rama, Nrsimha, Varaha, as well as many other incarnations and innumerable Vishnu expansions. These are described in the Srimad Bhagavatam to be as numerous as the uncountable waves. So Krishna includes all such expansions as well as his pure devotees. In the Brahma Samhita, it is stated that Krishna's expansions are all complete in eternity, blissfulness and cognizance. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে মহাভাগ্যবান ব্যক্তিরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরুর সান্নিধ্যে আসেন। যারা পারমার্থিক জীবনে যথার্থ আগ্রহী, কৃষ্ণ তাদের সুবুদ্ধি দান করেন, যার প্রভাবে তারা সদ্গুরুর সান্নিধ্যে আসতে পারেন এবং তারপর সদ্গুরুর কৃপার প্রভাবে তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভের পথে অগ্রসর হন। এইভাবে ভগবত ভক্তির সমস্ত কার্যকলাপ পরা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। তা সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রী গুরুদেবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জড় জগতের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কৃষ্ণ বলতে আমরা পরমেশ্বর ভগবান ও তার অসংখ্য অবতারদের বোঝাই। তিনি তার বিভিন্ন অংশরূপে ও তার বহিরঙ্গা শক্তিরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই সব, শ্রীকৃষ্ণতে সব কিছুরই সমাবেশ। তবে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ বলতে আমরা শ্রীকৃষ্ণ এবং তার অংশ অবতারদের বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, শঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি বহু অবতার
এবং অসংখ্য বিষ্ণু মূর্তিতে প্রকাশিত হন। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে যে তারা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য। সুতরাং সেই কৃষ্ণ তত্ত্বে এই সমস্ত অংশ এবং শুদ্ধ ভক্তদের সমাবেশ রয়েছে। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের সকল অবতারেরা পূর্ণ আনন্দময়, চিন্ময় ও নিত্য। So Rupa Goswami is continuing his analysis of his definition. Remember, Anyabhilasita sunyam jnana karma janavritam anukuyena krishnanu shilanam. Krishna anushilanam bhakti uttamam. So we spoke about this anushilanam, that it meant following, cultivating, following the acharyas. And now Krishna, who is this Krishna that we want to follow, we want to dedicate everything to? Is this simply only Krishna, the flute playing Krishna? Or does it include other things beside Krishna, the personality of Godhead? তো কৃষ্ণ সেবার ক্ষেত্রে এখানে অন্যাবিলাসতম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন রূপ গোস্বামী যে অনুশীলনম মানে শব্দটির অর্থ হলো যে আমরা এইভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে, সেবার অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা গুরু তত্ত্বাবধানে থেকে কৃষ্ণ ভক্তি সম্পাদন করতে পারি। এবং এই কৃষ্ণ হলেন সব কিছুর সমাবেশ কৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তার কিছু নিজস্ব অংশ, সেগুলোকে সাধারণত আমরা কৃষ্ণ বলে বুঝি। So it's described when one is fortunate by the grace of Krishna, one may contact a spiritual master. বলা হচ্ছে কেউ যদি সৌভাগ্যবান হয়, কৃষ্ণের কৃপায় সে সদ্গুরু লাভ করতে পারে। When we become a little serious about spiritual life, then Krishna may give us the intelligence to find out the bona fide spiritual teacher. যখন আমরা কৃষ্ণর ভাবনাময় অনুশীলনে নিষ্ঠাবান হব, তখন কৃষ্ণ আমাদেরকে বুদ্ধি প্রদান করবে যাতে আমরা সদ্গুরুর চিনতে পারি এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি। Then with the direction of the spiritual teacher, then we can advance in Krishna consciousness. তারপরে আমরা কৃষ্ণ গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে তার নির্দেশ অনুসারে অনুশীলন করে আমরা কৃষ্ণ ভক্তিতে এগিয়ে যেতে পারি। So everything in Krishna consciousness is under the spiritual energy. It's nothing material, it's all spiritual. কৃষ্ণ ভক্তির অনুশীলনের অধীনে সবকিছুই চিন্ময় শক্তি, এটি কোনো জড়জাগতিক শক্তি নয়। Right. Krishna, the spiritual master, they're not concerned with the material world. They're always in Krishna consciousness. ভক্তরা তারা কখনোই জড় জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করে না, তারা সর্বদাই কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। Prabhupada said, I'm not in New York, I'm always in Vrindavan. I'm always thinking of Krishna, and Krishna is always in Vrindavan. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে আমি কখনো নিউ ইয়র্কে নই, আমি সর্বদা বৃন্দাবনে রয়েছি, কারণ আমি সর্বদা কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছি। So Krishna, the word Krishna doesn't simply mean only Krishna, but it means all of his different expansions, his different incarnations, and it means also his different abodes also, just like the spiritual world. This is also in relation to Krishna. কৃষ্ণ বলতে শুধুমাত্র কৃষ্ণ স্বয়ংকে বোঝানো হচ্ছে না, ওনার যত অবতার, অংশ অবতার সহ, এবং এমনকি ওনার ধাম কৃষ্ণলোক, এটিকেও কৃষ্ণ দ্বারা বোঝানো হয়। So Krishna, from the Srimad Bhagavatam, we know that the incarnations of Krishna are as many as there are waves on the ocean. শ্রীমদ্ ভাগবতম বর্ণনা করা হয়েছে যে কৃষ্ণের এই সমস্ত রূপ, এগুলো সুন্দর ঢেউয়ের মতো অসীম। So Krishna has so many expansions and incarnations, and they're all fully spiritual. They all have forms of eternity, bliss and knowledge. কৃষ্ণের এত সমূহ অবতার, এরা প্রত্যেকই নিত্য এবং চিন্ময় যুক্ত। And they're all completely pure. There's no material contamination. এবং এরা সবাই অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র, তাদের কোনো জড়জাগতিক কলুষ নেই।
because they're expansions, they're coming from Krishna. এবং তারা হলেন কৃষ্ণের অবতার। In the Brahma Samhita it is described like that. Ramadeshu Murtishu. Oh, how does it go? In Brahma Samhita there's a verse which describes how the different incarnations all coming from Krishna. ব্রহ্ম সংহিতায় একটি শ্লোক রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে কিভাবে কৃষ্ণ হলেন সমস্ত অবতারের উৎস। And all of these different forms of Krishna, they're all Satchidananda, eternally full of bliss and knowledge. এবং কৃষ্ণের এই সমস্ত রূপ এরা সবাই নিত্য চিন্ময় এবং আনন্দযুক্ত। Devotional service means to prosecute Krishna conscious activities which are favorable to the transcendental pleasure of the Supreme Lord. Krishna and any activities which are not favorable to the transcendental form of the Lord cannot be accepted as devotional service. For example, great demons like Ravan, Kamsa and Hiranyakashipu were always thinking of Krishna, but they were thinking of him as their enemy. This sort of thinking cannot be accepted as bhakti or Krishna consciousness. কৃষ্ণ ভক্তির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ উৎপাদনের অনুকূল সমস্ত কার্য স্বীকার করা এবং যে সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের অনুকূল নয় তাকে ভগবত ভক্তি বলে গ্রহণ করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে রাবণ, কংস ও হিরণ্যকশিপু আদি সমস্ত রাক্ষস ও দানবেরা সর্বদাই কৃষ্ণের চিন্তা করত, কিন্তু তারা বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে কৃষ্ণের কথা ভাবত। এই ধরনের মনোভাবকে কৃষ্ণ ভক্তি বলে স্বীকার করা হয় না। I was just remembering how Prabhupada was talking about Krishna's incarnations and expansion. He said also Krishna's paraphernalia. He taught us not to put it on the floor. The Madanga, the kartals, Krishna's books, all of these things are spiritual. মহারাজ বলছেন যে প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছেন কৃষ্ণলীলার বা কৃষ্ণ অবতারের বর্ণনার সময় যে কৃষ্ণ সেবার যে সমস্ত উপাদান রয়েছে সেগুলো কৃষ্ণেরই প্রকাশ আসলে, যেরকম মৃদঙ্গ, করতাল, গ্রন্থ, এগুলো কখনো আমাদের মেঝেতে বা মাটিতে রাখা উচিত নয়। So everything in relation to Krishna is spiritual. কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি জিনিসই চিন্ময়। So now Prabhupada is talking about what is favorable devotional service, because activities may be favorable, they may not. There are different kinds of activities. Some activities are pleasing to Krishna and some are not pleasing to Krishna. শ্রীল প্রভুপাদ তারপরে বর্ণনা করেছেন যে ভক্তি অনুকূল এবং প্রতিকূল সেবা কীরকম। কিছু কিছু সেবা আছে কৃষ্ণ তাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হন, কিন্তু কিছু কিছু আছে কাজ তাতে কৃষ্ণের প্রসন্নতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। So someone may ask, well, what if somebody comes and they want to fight Krishna, and and Krishna may enjoy the fight. He likes fighting, so you give Krishna pleasure. So is that considered devotional service? কেউ এসে বলতে পারে যে আমি কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই, কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করলে কৃষ্ণ অবশ্যই খুশি হবেন, কারণ যুদ্ধ করতে তার ভালো লাগে। তো তাহলে এটি কি ভগবত ভক্তির মধ্যে পড়ে? No, but the person who came who wants to fight Krishna, he's not the devotee. He's not coming with the mood of pleasing Krishna. He's coming because he's envious of Krishna, or he's angry against Krishna. So that's not devotion. So যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন তিনি কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষান্বিত, তার বিরুদ্ধ আচরণের জন্য তিনি এসেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। তো এটিকে কৃষ্ণ ভক্তি বলা যায় না। It may be pleasing to Krishna, the fight may be pleasing to Krishna, but the person who came to fight, he didn't come with the intention of pleasing Krishna. যুদ্ধ করলে কৃষ্ণের হয়তো প্রসন্নতা প্রাপ্ত হবে, কিন্তু যিনি আসছেন যুদ্ধ করতে তিনি কিন্তু কৃষ্ণকে প্রসন্নতা বিধান করতে আসেননি। So this intention of pleasing Krishna has to be there. সুতরাং কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার
ইচ্ছে থাকতে হবে, then it can be considered devotion. তখন এটি কৃষ্ণ ভাবনামৃত বলে গ্রহণ করা হবে। The impersonalists sometimes misunderstand devotional service in such a way that they divide Krishna from his paraphernalia and pastimes. For example, Bhagavad Gita is spoken on the battlefield of Kurukshetra, and the impersonalists say that although Krishna is of interest, the battlefield of Kurukshetra isn't. The devotees, however, also know that the battlefield of Kurukshetra by itself has nothing to do with their business. But in addition, they know that Krishna does not mean just Krishna alone. He is always with his associates and paraphernalia. For instance, if someone says, give something to eat to the man with the weapons, the eating process is done by the man and not by the weapons. Similarly, in Krishna consciousness, a devotee must be interested in the paraphernalia and locations, such as the battlefield of Kurukshetra, which are associated with Krishna. But he is not concerned with simply any battlefield. He is concerned with Krishna, his speech, his instructions, etc. It is because Krishna is there that the battlefield is so important. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, মায়াবাদীরা কখনো কখনো ভক্তিযোগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তার লীলা ও উপাচার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। যেমন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতা শুনিয়েছিলেন, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা বলে যে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য থাকলেও কুরুক্ষেত্রের কোনো মাহাত্ম্য নেই। কিন্তু ভক্তরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে থাকেন যে যেহেতু কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন ভগবদ গীতা শুনিয়েছিলেন, তাই কুরুক্ষেত্র মহিমান্বিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তারা এটিও জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ বলতে কেবল একলা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায় না, তিনি সর্বদাই তার পরিকর ও পার্শ্বদ পরিবৃত্ত থাকেন। যেমন কেউ যখন বলে অস্ত্রধারী মানুষটিকে খেতে দাও, খাবার মানুষটিই খেয়ে থাকে, অস্ত্রশস্ত্র নয়। তেমনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত ভগবানের লীলার উপকরণ ও স্থান সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদর্শন করতে পারেন। ভগবানের লীলাভূমি বলে তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের প্রতি আসক্ত, কিন্তু তা বলে তিনি যে কোনো রণক্ষেত্রের প্রতি আসক্ত নন। তার আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে, তার বাণীতে, তার উপদেশ ইত্যাদিতে। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই সেই রণক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। Okay, so this is an interesting point. We'll discuss this in the next class. এটি খুবই more time. গুরুত্বপূর্ণ এখানে বিষয়, তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে এটি আলোচনা করব, কারণ এখন সময় সংক্ষিপ্ত। Okay, Srimad Rupa Goswami, Nectar of Devotion ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Hari Hari Bol.